Hola, buenos días. Soy Ruth. This is 100 Days of Spanish, día 74. And hoy quiero hablar de la memoria. I'm not really going to teach you about memoria. I'm going to teach you palabras y frases so that you can hablar de tu memoria. So get a pen, un boli, and some papel so you can escribir notas. And al final del video, I'm going to ask you which was your favorite little part, phrase, word that you want to memorizar. Bien? So the first thing to do is ask, ¿recuerdas cosas? Recuerdas means do you remember? So you can say to un amigo, ¿recuerdas? And cosas means things. ¿Recuerdas cosas? ¿No recuerdas cosas? Por ejemplo, ¿recuerdas nombres? Los nombres de las personas. ¿Recuerdas los nombres de las personas? The word forget is olvidar. Now, I don't know if you like the Beatles, but it works nicely for me because it reminds me of olvido, olvidar. Olvido is I forget. Olvidar, to forget. Olvido, olvidar, to forget. Yeah, olvido means I forget. Right. Una canción puede apoyar la memoria. Los humanos, we like songs. Bien, so yo olvido nombres. Quiero cambiar. Olvido nombres. No se puede olvidar if you haven't remembered in the first place, si no has memorizado. Recordar es un acto. The worst time I ever did this was una muy buena amiga mía, se llama Pippa, y Pippa vino a visitarme. Remember, vino, ¿recuerdas? Vino means she came. It's not just wine. So, el vino is the wine came. Cuando vino el vino, when the wine came. No vino, wine didn't come. All this to teach you that vino means came. Mi muy buena amiga Pippa vino a visitarme con su bebé, recién nacida, recently born, newborn, su bebé recién nacida. And para mí era un placer, un honor conocer, to meet, conocer a su bebé. And then when I went to the kitchen, cuando fui, isn't that a nice word? I went, fui. I imagine going down the slide. I went down the slide, fui. Cuando fui a la cocina para preparar una taza de té, a cup of tea para mi amiga, mi padre asked me, ¿cómo se llama el bebé? I had forgotten. Se me había olvidado. Let's look at that phrase because I have forgotten. Se me ha olvidado. Okay, so we've got three words there. Se me ha. And then olvidado. But it sounds like one when you say it quickly. Se me ha olvidado. It sounds like an ancient nación africano, no? Se me ha olvidado. I've forgotten. So, en el pasado, that's going to be se me había olvidado. Forgive my stuttering. I'll say that again. Se me había olvidado. Se me había olvidado. El nombre del bebé. I had to ask una amiga común. I didn't want to admit that I had forgotten. Se me había olvidado el nombre de Meriel.
el bebé de mi amiga. Bien, recordar es un acto. Memorizar es un acto. Memorizar requiere. Oh, I love this word. It requires. You know, I love the words with the k sound, like Reykjavik. So this one, requiere, it requires. Memorizar requiere atención y repetición. Recordar requiere tiempo y creatividad. And bueno, como dice Jim Quick, who's like who puts himself out there as a memory guru on Mind Valley, I think it is, and he says, él dice, la memoria no es algo que tienes. It's not something you have. La memoria no es algo que tienes. La memoria es algo que haces. And I like that. So memory is not something you have, it's something you do. That's something that might be good to memorizar. Escucha. It's the last thing that I'm going to tell you today. La memoria no es algo que tienes. Memoria es algo que haces. Bien. What I'd like you to do now is to tell me which parte del video, which palabra, cuál frase te gusta más. So if you have been escribiendo notas, para mí, recordar requiere escribir notas. Mira, I've got to remember Neil. So, ¿cuál palabra, cuál frase es tu preferida de hoy? ¿O cuál momento es tu momento preferido de hoy? Put that in the comments. Mañana we're going to do some more phrasebook Spanish. Vamos a estudiar palabras para cuando una persona está enferma. See? So when somebody's ill, some words and phrases that you might need for them. So come back, vuelve mañana, and I'll see you then. Hasta mañana. Adiós.